Initially before T20 প্লেয়ার হওয়ার আগে আমি আসলে লাল বলের প্লেয়ার ছিলাম। এখানে ব্যাপারটা অনেক বেশি মাইন্ডসেটের। আসলে আমার 50 ওভারের ক্রিকেটটা প্রিয় ফরম্যাট। তবুও আপনি খেলা চালিয়ে যেতে পারেন এবং সেঞ্চুরিও হাঁকাতে পারবেন। আপনাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। আমি টেস্ট ক্রিকেটও অনেক পছন্দ করি। Like T20, my favorite format is actually 50 over cricket because you can still play a bit and score hundreds. Where you've got to be really disciplined. It's more a mental game, the test cricket, which is also I love. And yeah. Before the game, my game plan was ম্যাচের আগে আমার প্ল্যান ছিল সুইপ খেলবো, তবে প্রথাগত সুইপ খেলতে গিয়ে কিছুটা সংগ্রাম করতে হয়েছে, যে কারণে রিভার্স সুইপ বেশি খেলেছি। টনি আজ দারুণ সব সুইপ খেলেছে। মাঝে মধ্যে কোনোদিন যদি কোনো শট কাজে দেয়, আপনি সেটাই কাজে লাগাতে চাইবেন, ফলে সে আজকে এই কাজটা ভালোভাবে করেছে। লাঞ্চ পর্যন্ত আমি মুক্তভাবেই খেলছিলাম। লাঞ্চের পর কিছুটা অফ স্ট্রাইকে যেতে চাইছিলাম। বল কিছুটা রিভার্স সুইং করছিল। তাদের ভালো সময় যাচ্ছিল। পরে যখন আমি ছন্দ ফিরে পেলাম, তখনও স্বাচ্ছন্দ্যে খেলেছি। 3 অঙ্কে ছুতে পারাটা আসলে বিশাল স্বস্তির ব্যাপার ছিল আমার জন্য। এটা আমার প্রিয় সেঞ্চুরি হয়ে থাকবে। And then to get the 3 figures was a big relief more than anything. তারা বল রিভার্স সুইং করিয়ে আমাদের চিন্তায় ফেলে দিচ্ছিল। ভালো ব্যাটিং উইকেট ছিল, কিন্তু মুক্তভাবে রান করা কঠিন ছিল একটু। এমন করতে থাকলে আপনি তাদের উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসতে হবে। আমি আসলে দেখিনি মার্করাম কিভাবে আউট হয়েছে। শুরুতে আমি কিছুটা নার্ভাস ছিলাম। টনির সাথে ব্যাট করতে দারুণ লেগেছে। সে অনেক শান্ত ছিল, দারুণভাবে এগোচ্ছিল সে। তাকে অনেক কৃতিত্ব দিতে হবে আমার। লাঞ্চের পর সে কিছুটা ক্র্যাম্প করলো। সারাদিন খেলে যাওয়ার ক্ষেত্রে আসলে মানসিকভাবে অনেক শক্ত হতে হবে আপনাকে, যা অবিশ্বাস্য ছিল। আমরা একে অপরকে বলছিলাম এমনি এমনি কিছু পেয়ে গেছি, এরকমটা ভাবা চলবে না। তার সাথে ব্যাটিংটা দারুণ উপভোগ্য ছিল। And it was nice batting with Tony. He was like really calm and he was flowing quite nicely. And then I give huge credit to him actually. Straight after lunch he started cramping in his forearm, and this mental strength to go through the whole day was unbelievable. We kept like reminding each other, let's go, let's not take anything for granted. So it was really enjoyable batting with him. লাঞ্চের পর বল কিছুটা নরম হলে তাইজুল মনে হয় 1-2টি বলে ট্রান পেল। আউটসাইড এজে বিটও করেছে, ফলে একটু চিন্তা ভাবনা করে আগাতে হয়েছে। Beat me on the outside, and then also just after lunch the ball there's a little bit of tail, just enough to keep you thinking. ক্যারিবিয়ানে অনেক গরম ছিল। গত মাসে আমরা সংযুক্ত আরব আমিরাতে গেলাম। এখানে আসলে অসহ্য গরমের সাথে আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। আমি অনেক ঘামি, ফলে আমার গ্লাভসকে শুকনো রাখাটা জরুরি ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমার বেশ ভালো একটি স্পন্সর রয়েছে, যারা এই সফরের জন্য আমাকে বেশ কিছু গ্লাভস দিয়েছে। এটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। আমাদের দলে কেজি রয়েছে যে ভালো বল করতে পারবে। আমার মনে হয় খেলাটা বেশ দ্রুতই শেষের দিকে এগোবে। Well, we got KG, so he can just bowl. No, it's going to be a graft for sure, and it's going to be I reckon I see it like playing out and then happening quickly towards the back end, but yeah, it's going to be a graft. Before the game my game plan was to sweep, then I struggled with the actual sweep, so it was more the reverse sweep today. And Tone's pretty similar. He was sweeping really well, and like sometimes when it's working on that day you just commit with it, and he did that really well to rotate strike, and that sort of worked throughout the day. So during the century, the initial part especially, you're generally an impressive player, but you were a bit subdued, more than usual. What was going through your mind at that time, and what was your game plan at that moment? And then of course how you felt when you scored that century. If you could take us through the whole journey. Till lunch it was I felt like I was scoring quite freely, and then coming in after lunch I really found it hard to get off strike. The ball was doing a bit, and it was a good period for them, and then sort of just grafted it out, and then once got the rhythm back again I felt quite comfortable, and then to get over the 3 figures was a big relief more than anything. Tristan, well played today. Like you said, you did have to graft through certain stages after lunch, I think.
period after tea as well. Was some of that to do with the pitch, in that it was quite bad in friendly pitch, but not necessarily the sort of pitch where you could play very fluently the whole time? Yeah, I thought it was. They also got it to just enough to get you thinking, and then it was like we say, it was a good batting wicket, but it was hard to like score freely. So a bit of stop. So you were going to get yourself out by like giving them your wicket, and then so that was that. But then I struggled to like score. Still trying to bat. Yeah. Somehow Chittagong is a place where South Africans have had a massive partnerships. I mean, you guys started 2001, but what was this thinking when Aiden got out, and what was that plan for that first session? As you said, the wicket wasn't really that, Yeah. I didn't even see how Aiden got out, by the way. But yeah, I was really nervous up front, and it was nice batting with Tony. He was like really calm, and he was flowing quite nicely. And then I give huge credit to him actually. Straight after lunch, he started cramping in his forearm, and this mental strength to go through the whole day was unbelievable. We kept like reminding each other, let's go, let's not take anything for granted. So it was really enjoyable batting with him. Stubbs, congratulations for the great investment. Although this wicket is very good for batting, but still, what was the most difficult part during your innings? What was the most difficult thing you faced? Yeah, just after lunch, when the ball got a bit softer, we thought 𝐂𝐨𝐩𝐲𝐫𝐢𝐠𝐡 got 1 or 2 to spin, beat me on the outside, and then also just after lunch, the ball, there's a little bit of tail, just enough to keep you thinking. So when it comes to this century, where do you rank this innings among the hundreds you scored in all formats perhaps? And also your development as an all-format player, because you started off as a white ball player with the T20s and then the ODI team, and now you're developing your game. So what's the change in mindset that you've had to make, and also perhaps anything technical that you've had to do? Yeah, initially before I played or came out as a T20 player, I was actually always a red ball player, and this definitely ranks as my best or favorite 100. But it's more just the mindset. Like T20, my favorite format is actually 50 over cricket, because you can still play a bit and score hundreds, where you've got to be really disciplined. It's more a mental game, the Test cricket, which is also I love. Yeah.